Hello everyone, today I will solve the nearest exit problem of CodeChef Starters 56 problem. So the solution will be in English, but before going to the solution, I will talk something about my course that will be in Bangla. So আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে আমি একটা পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ 1 এর এনরোলমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছিলাম। তো আমাদের পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ 1টা কন্টিনিউ হচ্ছে, আর সেটার প্রায় 2টা উইকও কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি উইক 1 এর আমরা আমাদের কোর্সটা কিভাবে সাজিয়েছি সেটা যদি আপনি দেখতে চান, তাহলে উইক 1 এর সবকিছু আমি ফ্রি করে দিয়েছি, এখান থেকে দেখতে পাবেন। এই লিংকটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর উইক 2 এরপর থেকে পেইড। তো বাই দ্য ওয়ে, এই পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ 1 এ আর কেউ এনরোল করতে পারবে না, কারণ এটা অলরেডি রানিং হয়ে গেছে। বাট আপনারা কেউ যদি চান, আমাদের পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ 2 সেটা আমাদের অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। এখান থেকে বিস্তারিত দেখুন, ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে এনরোল করতে পারবেন। তো আপাতত ওয়েবসাইট থেকে এনরোল করা যাবে না। আপনি যদি এনরোল করতে চান, তাহলে আমাদের এই আরো দেখুন বাটনে ক্লিক করে এখানে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেয়া আছে, এটা ফিল আপ করে দিলেই হয়ে যাবে। আর আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে অক্টোবরের 1 তারিখ থেকে। আর সিলেবাস সেটা পাইথন প্রাইভেট ব্যাচ 1 এর মতো করেই হবে। সো লেটস জাম্প ইনটু দ্য প্রবলেম। সো দ্য প্রবলেম ইজ there are two exits in a bus with 100 seat. So suppose let's assume that you are traveling in a bus. So the total seat of this bus is 100, and the exit gate or the exit gate is 2. The first exit gate is the beside seat number 1, and the second exit gate beside seat number 100. And one important thing, seats are arranged in a straight line from 1 to 100 with equal spacing between any two adjacent seats. Now here, spacing between any two adjacent seats, that means the space between nearest two seats are same. Adjacent meaning nearest. So space between nearest two seats are same. That means the spacing between all the seats is same. That's simple. Now a passenger prefers to choose the exit while leaving the bus. Now, like you want to leave from this bus. Now you need to choose by which gate you will exit. So determine the exit taken by passenger sitting on seat X. So now our input format is to test case T, and each test case consists a single integer X denoting the seat number. That means in which seat you are sitting, that will be our X. The total seat is 100, and for solving this I need to write, like I need paper and OneNote, Microsoft OneNote. So I'm going to the Microsoft OneNote because I need to draw something. Okay, delete. Now let's take an example that this is a bus and we have 100 seats, like 1, 2, 3, 4 and 5, and go on, right? So now this is our bus, and here is 100. So one exit gate is here, and one exit gate is here beside 1 and beside 100. Now let's assume you are in sitting position in seat number 4. So at the time of leaving, which gate you will choose? It's obviously you will choose these gates, that beside 1, because this gate is a lower distance, right? So how your brain calculate this will be your lower distance. Why not this gate? Because 4, and let's take an example that you are in seat number 51 and you are in seat number 50, like you are sitting in 50. So which one is near, this gate or this gate? Actually the distance is same, but if you are sitting in 51, this is not your nearest gate, this will be your nearest gate. Because if you subtract 51 from 1, and if you subtract 51 the mod of 51 minus 100,
right? The logic is clear. So if our x is 1 to 50, our output is that, and if our x is 51 to 100, our output is that. So our output format is what? Our output format is for each test case, output left if the passengers choose the exit beside seat 1. That means if the value of x is 1 to 50, that will be our output left. So let's go to the code. The simple code: if 1 less than equal to x less than equal to 50, print left. If 51 less than equal to x less than equal to 100, print right. And this is the solution. Thank you.